Hai, rokamana nyo kumkita Ramogi TV kaindi buchjo pencha koresa ni wantire gagi Honorable Mark Nyamita mendia odbura mauriri rokamana nya komiwa sechegi ni mheshimiwa Oluoch mendia odbura mamadhari rokamana nya mheshimiwa Oluoch abro chako kodi udonje serikali. Ngato penjo no ni position mar party enango party chal ka gima opogore. Party okopogore. Position mar party en gima loland cha. Gima nolandi matiende ni ODM ni serikal. ODM sani koro ni collaboration gi serikal mar William Samoei Ruto. Mano e adieri mar wach. Mano matiende ni koro sani koro siep na Mark Nyamita mane odhi odonje serikal gi dirisa. Koro sani koro wanyamusore. Nyicha otek nikech osiep na mancha wan gode komiti achiel e parliament moro chambasna. Nanyalime nyaka dala. Netama kaka lime kech koro kumano donje ne thaga. Nokwedo gi kabisa. To osiep baba matek koro gimomiyo noringo we baba owe makato weje wuon gi kuong tel kore kolo. Lakini all that starts well, that ends well. Aparo ni Mark koro wantiere nyando doke wage. Kamoro kamara tiel. Mark intiere kaka ne jogi okwedi kabisa wach mar donje sirikal. Ni neno wach ni nango. Koro uduto koro donje sirikal. Aparo ni okanyal wacho ni ji odonje sirikal. Kech kalore be gi chiko wuon to dwaro ni bunge obed independent. Ma be gima nyako wachi. Wa bunge bedo independent manyiso ni wan watimo gigewa. But aparo ni sani koro gimosiep na wacho en adieri ni gik manyoche gitime mudho koro ginyalo timo sani godiechieng'. Wan wachako timo gi godiechieng'. Ing'eni wacho ni adieri ok tow. Inyalo kwedi, inyalo goyi, inyalo lawi, to adieri ok tow. Wame ndalo cha ok ni wawuok e chama. Ne gina political statement maneno ka ji make around us ni wawuok e chama. Wando ko wuok e chama. Gima no atimo en mana ni no wacho niya kane wakoso donje ka jakom no koso yudo telo to jowa be dwaro kech gimbe gigolo usuru jowa be dwaro gik moko to kano wadhi wuoyo gi sirikal mondo timnwa gik moko. So that engagement man watimo ndalo cha ka koro jowa gi be sani koro biro taparo ni koro sani koro wariwore together mondo ji sudo mbele. Lakini wamor ni gima no waneno chon ka wabedo piny Oluoch gini no idho lu yien to okne sani koro wanene together koro wasuda kamoro achiel. But ing'eyo Trevor nitiere gimoro ma iwacho ga ni the whip has been applied. Mheshimiwa Mark Nyamita gi jowetege nong'eyo very well position mane wantie. Nwane situation machal bila ni finance bill last year and we all take wakao direction kuom chama. Tickets waduto gi kombe mwantiere godogi gin kombe momiwa because of chama. Seche mwabiro ga wasign ga gimoro miluongo ni code of conduct. O include support chama e yore duto te including seche ma whip obedo applied. Inyalo bedo gi position mamari but this is a time old tradition. Ni whip kobedo applied emomiyo wan gi whip. Nitie tije. Inyalo yie gi gima whip no wacho nekech whip take instructions from chama ni on this position unyalo vote kakudwaro. On this one the whip obedo applied. Now the whip no bedo applied on many instances on issues including collaboration gi bedo achiel gi serikal masecheka. So seche ma koro Mark mosiep nane wacho ni gimane gibedo piny ni ne gineno kwan kore wachunge wi stool kore kwaneno. Aparo ni the simple way to look at it en ni sa gigik mane gitimogi were inappropriate even if there was need to konyo jaluo. Wane chama no because Raila Amolo Odinga etachwa ementa marwa en the beacon mar compass marwa kaka piny luo. Seche midwaro neno gimoro kibed piny moloyo compass to ino nogo ni in nibiro kogambadi. Koro in midwaro neno mbele moloyo compass nono nwa to miso ani bas meli koro chom ka nekech yamo e ang'ome koro sani saber. It is not saber. The thing in here, number one,
circumstances, yeah, require you change with changing times. And when those changes come, gibiro and as the people are faithful party adherents, irrespective of you can argue it is the same government, it is the same nini, circumstances change. And this is also gimachielo madwa wacho ipenja ni wadonje serikal. The thing en ni kisomo katiba at article 1, executive power including that government oken mar William Samoei Ruto en a trustee for the time being. Emomiyo ni neno Gen Zs kano wuok, Gen Z no reclaim gimane gineno ni di marach on their sovereign power. The executive article wacho gani all executive power belongs to the people collectively and can only be donated. Legislative power makata mineno marwani onyalo bedo recalled, including the power mar levying taxes. Same to judicial power. Emomiyo joka kano bire bunge mawaluongo gi Gen Z ma to poda chung kod nyithindo ka, because conversation mawabedo godo mwan godo sanini would not be happening debe we ni Gen Z. Joka no biro literally more reclaim the sovereign power mamargi cha kuom gik mane gineno kadhi marach. So seche mwawacho ni serikand ni onge serikal manolosi miluongo ni serikal mar Ruto, en serikand jopiny. So kadipo ni appointments obedo made in a serikal ma circumstances will change, but any serikand jopiny ma trust teacher hold for the time being. Makineno ka gima jo ODM gi sani koro keyo e ng'anyo mar Gen Z, nikech winjo ka Anthony Oluoch wacho ni ndalo mano dhi e chanok sa maber, sani to koro bet ber. Gini otamo jowa gi winjo. Anthony Oluoch wacho maber. Sirikal ma executive oken gi Ruto mamare ma en gi mfuko. Wan kano wadhi wuoyo gi Ruto, be aparo ni it is against the law kata code of conduct mawacho no. Ka wan executive, ka wan judiciary, legislature, to wa oversight executive, PSS biro irwa e committee, to wa wuoyo kodgi. Ministers biro irwa e committee, wa wuoyo kodgi. Wajumbe gi wuok ma wadhi e office PS, ma wadhi e office minister. Kinyalo follow through gik mwayalo mamantiere budget. Gigi no nengo be notimore kama Oluoch nyalo wuok dhi e office cha. Pogruok mar mjumbe mawuok e dhi office PS, pogruok mar mjumbe mawuok madhi e office minister, onge gi mjumbe mawuok madhi ir president. Kich president e jatend executive no. Wan kan wadhi wuoyo gi Ruto, no wadhi wuoyo kode kaka president, ok kaka jo UDA. Koro mae pogruok mane osebedo kupogowa gi owete wagi. Nini kech gin koneni, ok winj ka sani endi, and which quote by the way, kaka to Oluoch musiepna, wacho ni oluor mosa e barabara. Nini kech konene to jok moko dhi paro. Manyiso ni ng'amo yier koro suspend paro mamare. Poka winjo kama pati wacho ni wepo wacho nango ni koro kiromo gi ng'acha nikech nyamoso minister to koro kiki igine kamano, lakini man to koro wasekalo. Aparo ni kwa wuoye wach masani ni penjo ni to jo ODM gi oke ng'anyo mar Gen Z. Anto kipenja an gima dona ng'i, aparo ni Gen Z omiyo wa jotelo duto te chakre gi ker kaduogo nyaka wan wajumbe wa realize gik moko mang'eny. Achiel kuomgi en ni kati bed gi numbers e ot kuma wago e kuracha, mano gima lich ahinya ka ok iwinjo wach mar japiny. Japiny owacho ni ka ok iwinjo wachna tabiro ni. Sirikal mane Ruto noloso mokwongo, adieri man kende embe nolose gi jogo manoringogo manogone kura. To aparo ni macha notimo marach, nikech ka noseyiere koro nowere bedo jatend UDA, nowere bedo jatend Kenya Kwanza, nobedo ker mar Kenya. Maka noloso jok makonye tich, to ningo yud ji koa kuonde kona mag Kenya duto te. To mae mane jo Kenya collectively obedo godo mowacho ni hapana, okinyal wacho ni kubedo salemo te wacho ni jogi manyogo ni campaign. Sama igolo usuru to jo Kenya te mondo gol. Kwa golo usuru to wambe jowa moko be nyaka bed ang'o,
Omiyo kata sani kaka oseloso, ang'eyo ni wan kaka oganda wayudo jowa moko matis. Kendo wago erokamano ahinya ne ker kuom chuny mobedo godo mar miyowa kaka kom maduong' machamo kom mar Mbadi e treasury, mar miyowa kom kaka mar Wandayi momiye mar energy. Mago kombe madongo. To kendo kombe go koro wan nyaka wami jogi support. Nikech ing'eni omi Mbadi kom sama Kenya koro gope ni malo. Sama sani koro idwaro usuru mondo ochul, mondo gowi chodhi. Omi Wandayi kom mar energy, kom maduong' ahinya. Sama jaluo stima onge godo e mier moromo. To omiye ministry mabende affect the actual cost of living. Koro keto jodiem osewacho ni un gi mikakati munyalo konyowa godo e cost of living. To koro sani warewo pachwa to warewo gi mar joka. To wanyiso jo Kenya adieri. Koro ki criticize tu mona kan joko. Koro ana mor ni sani endi anyalo wuok sani. Kata kaka kiny. Kariera ka dhi town kama. Ka winjo ka thuolo moro ne nitie status ka anyalo kawo kanya nyisa ne wuod Sugoen to Onjelo. Idhi nade kanyo. Tanyalo luwo kama amosri gi ji. Kata luwo treasury kanya fuane Mbadi amadho chae kanyo. Taduga achamo lunch ka Wandayi. Tadonje bunge mos. But most importantly niya, koro miyo wa thuolo makidonjo ofis sirikal, ti discuss kaka ja Kenya, i discuss kaka ng'ama chulo usuru, i discuss kaka ng'ama bende nigi stake e Kenya masani. Yeah. To ODM to poko formally wacho niya ni wan kaka kweth mar ODM wawuok watimore nade. Wadhi nikech jok moyier sani modhi e sirikal ma koro miwa nominees. John Mbadi bidhi chuno ne nyaka resign kaka chairman mar ODM. Wandayi dhi resign kaka minority leader to gi secretary mar political affairs. Oparanya gi Joe bro resign kaka deputy party leaders mag chama. Mano chik kaka en. Manyiso ni koro kagi wuok, koro kacha gimbe kagi dhi, kik gidhi ni wan jo ODM. Gidhi kacha ni mondo koro gitine jo Kenya. Gidhi tiyo ne jo Mount Kenya, gidhi tiyo ne jo Rift Valley ma jo UDA, gidhi tiyo ne Wakamba mantiere e Wiper, gidhi tiyo ne jo Kenya in general. To wan wadong' e bunge ka koro wawuoyo kodgi. To koro kwa wuoyo kata kwa miyo gi support, to wamiyo gi support maonge luoro. Okay, ntiere gima nuwacho mbele ka endi Antony kapok abiro iri ka endi. We winjane ni nuwacho nang'o mbele ka nikech gigi koro chapo jopiny. Winjane ni giwacho nang'o kapok wuono notimore. We are now considering the finance bill after it was rejected, after it was sent back to Parliament. We have supplementary two, in which a huge amount of the money, I'm not happy with what has been cut, it could have been more, but at least now 178 billion in terms of money that would have gone to wastage, to traveling, to offices that we don't need. If the Gen Zs had not gone to be the streets, we would not be here. I myself am a product of the streets. I have one leg, myself, that was shot in Maandamano of 2017. Baba while you were away when he came. I have teeth that are not mine, that are artificial teeth. I am a product of the streets. So by all means, Gen Zs must go back to the streets whenever it is they find an illegality and to demand under Article 37 that things must be done properly. What the Gen Zs spoke to was not necessarily an opportunity for so and so to be appointed. They spoke about good governance. They spoke about corruption. They spoke about equitable use of their tax money, equal opportunity. And so what we should be looking and demanding from these young men and women, and I call them young because the two that I have spoken to are youthful. They may not be Gen Zs, but they are youthful. But what is being demanded of them, whether by Gen Zs or Alpha or X like myself or the baby boomers, is that they occupy those positions knowing that there is a requirement that they exercise good governance, that they respect the Constitution and know that under Article 76 of the Constitution, those offices are given by way of a public trust, and they need to do it in a manner that dignifies and give respect to the people that elected them. Would have been happier if we would have entered this step after the issues of compensations have been addressed, those who had been abducted, cases withdrawn. I myself was a victim of the Finance 2023 Maandamano. It is only today, and after appearances in court and numerous
presentations representing myself, arguing that under Section 77 of the Penal Code, that provision of law that I was charged with for incitement and whatever it is under Mandamano was unconstitutional. So today that case of mine was withdrawn. I am still insisting that even as we have taken this step, we must not lose sight of the ball. There are people who's lost lives. We must require accountability from our police forces. We must require accountability for those who still have property and other things that were lost. More importantly, we must ensure that the rights under the Constitution, under Article 37, must always be protected and not be met by water canisters, bullets. Nataka kutoa hii kasumba ya kuwa watu wa ODM wameingizwa kwa serikali kwa sababu kila wakati tukiangalia watu kwa misingi ya siasa tunapoteza mwelekeo. Wale ambao wamepata nafasi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Na wamepata Wakenya kutoka pande nyingine ya nchi. So sisi ni kumshukuru rais kwa kusikiza maoni ya Wakenya. But the naysayers who are feeling that maybe some people have betrayed them, I do not think that the issues that were being pursued by all of us as leaders and as a nation, they do not stop here. Wacha kano kodi Anthony, wacha gigi maber, maler, ni mokuongo, gima Gen Zs ne dwaro, nok gidwar ni mondo miji kombe. Mar ariyo wacho ni daber, to de miji kombe ka ji osechul, joma ohinyore, joma nomaki osegony te, to gigi pok otimore. Undhogo jopiny. Gidhogi ni wuon. Gik miwacho pok otimore. Aparo ni kiwinja maber kawacho, en ka paraphrase gi dholuo. Gen Zs, broadly speaking, number achiel, ne gin gi issues ma finance bill was the trigger. The gik mane nitiere gin larger issues mag governance. Mano is one of the issues mana address ka. Emomiyo kata kane finance bill osewe, ni winjo ka pod gimedo wacho ni pod wadwaro biro occupy state house, pod wadwa biro e maandamano. It is because ni trigger cha no kelo adhola kata gimoro bur moro mane chiek. Yeah? So that is one of the issues mana wacho kanyo. Number 2 gimana wacho ni issues mane giwachogo gin a continuing dialogue. Gin gik moko wabi wacho ni nekech koro step ni pok otimore, koro wawe yueyo. Serikal biro bedo to ni nodhi bedo kata ne wayiego kata ne bed ni okobed appointed. Ni nyalo ket Trevor, ni nyalo ket Nyamita, ni nyalo ket ng'amachielo. But gimane Gen Zs wacho, apart from the fact ni jok mani nitiere gi kwano gik moko kanyo, giwacho jok ma display opulence, iketo wago shuru ka, iketo wagi ngima matek, to waneno ka jomoko to nyiso bedo ni gidhi maber gi pesa wani. Negi kwano a number of people madhi Harambee use church platforms. So conversations gin gik ma nyaka pende pod watim. Issues mag gik mane Gen Zs wacho about lives mobedo lost. Mago aparo ni president no address. Okonyal bedo ni no address gi conclusively kaka ng'ato nyalo dwaro. Ana wuon dahero ni gigi tim before gigi wabed into this arrangement makoro nitieni. But the fact of the matter is issues mag compensation go ok nyak chakore sani to tiek gi kiny. Number 1 gi require budget makoro sani odhi supplementary nyako chako be to another step before even government nyalo yao exchequer. So president number 1 aparo ni nolando ni cases manitiere te obed terminated. Anna winjo kenda, so that is one of the issues mana winjo kata na our Azimio partners. Kane wacho, gimomi ok gipar ni ginyalo donjo. Ginyalo consider later, but they cannot do. A winjo ka James Agri Bobo Rengo, bende ne wacho ni ma would be a betrayal. Kawa donjo wa dance graves mag jogi. So partly gini obedo addressed to an ongoing conversation. Wawinjire ni maybe okonya bed addressed kaka interview ware, but we must move. We must create progress. Yeah. The other thing, we must have a continuing conversation on kaka wadwaro govern ourselves kakoro oaka. Kakoro oaka. John Badi clip moro na winje Citizen kana ntiere waiting room kucho. Kane ntiere e bunge kano wa argue
the finance bill, Opiyo Wandayi, the expectations of Kenyans are very high, not only mag Gen Zs, kaluwore gi some of the things makoro notimoreni. O mention wach in the energy sector. In the energy sector, the sticking issue manokelo problem in 2023 was fuel cost. Fuel cost affect the cost of every product in the market maji diginene, or affect the cost of transport, or affect the cost of manufacturing. Sanikoro okao Opiyo Wandayi oket in that docket, meaning that there is a very, very onerous task ma entiere godo. What we expect, any some of the things mane wa extol, mane wa wacho ni ought to be done when you're in such an office, we expect to be done. Okay. Number two, there will be a lot of need to keep listening to the pulse of the nation, to listen to the people. Anna Wuon Nadwa suggests we must even change our own standing orders so that public participation, obed public participation, mawanya loketo, committee obed on X platform. One gives standing orders, some of which are very archaic. I should be able to contribute to parliamentary needs without even physically being there if there is a necessity to do that. Okay. So that we must always keep in touch. And now actually we almost lost the mandate Manomiwa Giji, and in other democracies, Parliament would have had to go to another election. France, not the election, very recently. The United Kingdom, not the election, very recently. And we must keep all these things in mind, including finance Kamakoro Katieko, finance docket ma Omi John Badi. I have a lot of problem myself on how the budget making process, including even the supplementary Kakokele, budget process and mar Parliament, the National Assembly, pursuant to Article 95, King Code Article 114. Okay. So the government nyalo make recommendation, but we must not act as rubber stamps. Sanikolo supplementary man okelni, Ibro yudo ni 95% of it, okele tingisini maigima serekal no wacho. So where is the opportunity? Maru winjo, chiko it, kendo respond to the public in terms of gik to mane gima jo piny yuago Nyamita nikech ka koro ute wuoyo dhok achiel gi sirikal ng'ano mabiro keto sirikal tisri. Ada wacho gimoro matin Trevor. Kendo ko wuoyo ka wawuo kaka joluo mokwongo. Be gin wane Ramogi ka. My friend Anthony Oluoch to gi waduto wabed honest to ourselves. Wasegore kwa manyo mondo wadonje sirikal. Oluoch an koganda wa osegombo donje sirikal. Ka nafas no yudore, ji odonjo te, kata gien gi yienda mbewa. Ka wasedonjo gi yie kuno, I make change ka in gi oko kuno. Mar ariyo, history be kono wa gimoro achiel ka. Kaka oganda luo, nwagore gi Moi, to ndalo Moi mano oganda luo, no jaluo ne ntiere sirikal maber. Ne wan gi ministers Dalmas gi nene ni kanyo, ne ntiere ji mang'eny, ndaloge mane wan gi the highest number of members mane ntiere e sirikal. Ka wagolo Moi, higni 20, jok moko kao telo ni. Magi adieri ma koro wanyisi sa jowa straight up. Jok moko kao telo gi osedhiro jowa oko, mok wayudo kaka wanyalo yweyo. Koro katigo koko kucho, tidenyo, jodala ubodenyo, giminyalo timo onge. Egin wan mbele lweny. Kij nyithindo odenyo. The advantages mane wan godo kaka oganda. Ndalo machon and Oluoch belongs to that generation. Mane wacho ni kan manyo ng'ama riek motimo engineering, ne en jaluo. Mane manyo daktari, ne en jaluo. Sani ok en adieri. Sani kata oria ose lowa, dhoudi moko ose lowa. Omiya nyiso jowa, wawere gi kisungu mang'eny mokwongo. Wasebedo kwa gombo mondo wayud thuolo modonjo go e sirikal. Onjelo ni koyie mondo rwakwa mondo wadonje sirikal. Nomiyo wa Chief of Defense Forces Hai Marach Nyasaye okawe. Sani omiyo wa chuny agulu mar pesa, omiyo wa energy. Aneno kata ka jowa moko e lweny kacha be nochako med gik moko matindo tindo. Sani koro wadonje gini mondo wadonj wate. Kendo wasom gik ma jok moko be timo. Tabu ma kijana ma Kisumu nigo. Miwinji wacho ni. Ema ja Mombasa nigo. Ema ja Nyeri be nitiere godo. Kijana ma Nyeri pod onge tich mana kaka ma ja Migori nitiere.
To jokoni nyaka wasom kaka gimbe gitimo. Sani ang'o ma gin gitimo? Kanyo olendi. Gin gidhiro mana mokwongo. Ok ni gimbe ok gi care for justice. Ok ni gimbe ok gidhi e ng'anyo ma gige gi okethore. Ok ni gimbe gionge Gen Zs. To kanye ipango gini, tiwinjo ka giwacho ni hapana, sama iloso gino ero, wan odwaro nafas magwa. Kuongo miwa nafas magwa, nikech ging'eyo niya, ikuongo ikawo minyalo yudi ibedgo. Koro discuss ka in ei ot. To wan to, jowa moko pod dwa nyiso oganda. E gino an na disagree kata gi Orengo. Kowacho ni gino kik udonje, wariti. Koro kik wadonje mondo watim ang'o. Kik wadonje mondo watim ang'o oko koni. Ka ji osedonjo, sama un e iye kacha, paro maber koro inyalo golo ka in e ot. Omiyo an anyiso wawacho kata Oluoch to gi wajumbewa to gi jotendwa duto matelo. Kik ng'ato bed gi wich kuot. Ka sirikal oyawonwa dhot. An awuon ma an kani anyalo nyisi. An kana adhiya naduong'o mana dirisa matin. The truth is antiere gi gik mosetimore constituency na. Nikech dhi mana dhi. Nikech lobbying ok en kwecho, en lobbying. To chik to wacho ni ji te onego bed ni yudo gik moko maromre. Ok, ema nyisi niya, mano to chik kaka wacho, but the truth of the matter en niya, resources pok nobedo ga moromo ji. Kata di wacho ni ipoge ok onyal bedo equitably distributed. To lobbying a Commonwealth Parliament is a common thing. In fact, nitiere ga gimoro kata budget making cycles in parliaments mag Commonwealth, iluonge ga ni pork barrel. Kantiere jok mantiere committee kata mar energy sama gi negotiate, to giketo projects ma mag-gi mabe timore kuonde ma gitimore nade. Kicho ora kaendi, part of my representation role, an mae kama pogora gi ji. Representation role mnyisa niya, nyaka bed kama iyang'e chiemo no. Katiba pok notiyo 100%. Pok otiyo 100%. Resources mag Kenya tin. Sama gibiro kodhi opo kacha, ka uonge ng'atu, kaka sani koro wan gi mbadi. Bedo mbadi kacha. Nyalo bedo na mayot kadhi anyise ni barabara ma Muhuru, Masara kadhi Meoro. Nikech onyalo relate go. Opogore ka in ng'ato dhi opimo ni barabara ng'at moa tung piny moro machielo. Okay. To kata ka ni ipogo gik moko, to nyalo wacho ni jodalawa, timuru kama. Nikech adieri Trevor, 20 years, actually over 20 years, ma jowa osebedo marginalized. Uwi mineno wagoyo cha, en each one. Taparo ni finally when awach gik mokareyo. Gik mokareyo momiyo jowa gi goko koka. Ma taparo ni bed addressed. Ng'amo dhier mane gweng, odong' ka nigi geno gik mokadi areyo. Somo, e gini yudo ka janyuol nyalo uso gik moko te. Mogo arambe mokwechi mondo nyathino dhi skul. Mar ariyo maduong' ne ng'ama jadhier man piny kacha, mok nyal, en health. To mano be important kata ne an, kata in. Itiyo all media ka, tidwa ni nyithindi odhi skul, tibiro ni mondo ibed gi health. Wach education ni kanyo chendo ma jo university koro, university is becoming ok bed affordable. To manyiso ni ng'amo dhier cha neno ka gima koro drisa otim nade. Odin ne kama no nyalo donjogo, onyalo konyo future. Wach health ni kane biro makoro ji okong'eyo ni danyalo dhi yudo thieth machal nade. Kanyo odine gi koniendi, sani ka koro wan kacha to koro jowa ben pie kacha, gikawa ideas gi to gimiyo ker. To ker ba paro ni koro senyiso ni onyalo winjo. Okay. Omiyo ananyiso mana jowa niya, kisungu mang'eny wawerego, wawere wich kuot. Okay. Wadonje gini, wakaw tich kamarwa, wager Kenya, wager thurwa. Alright. Oluoch koro ka koro wadhi ka tiko nikech sa koro mayo wawang'wa. Azimio wach ni koro rum. Nikech tire jo ugo moko mowinjo ka wacho ni ok giyie gi wach mar ji ODM donje sirikal. Azimio wasedhi godo koro aparo ni election cycles ariyo in different names. Gin joma wasewuotho godo kendo ok wakaw for granted the assistance and the connectivity ma gisechiwo, especially our colleagues ma jo atolgi. And gisechung kod baba in elections ariyo ma very crucial, magikelo a very big vote basket. Constituencies machal kaka mara kamantie, a lot of the vote mawayudo okiyud because of ni necessarily di Jaluo emang'eny. Jaluo number dek in that constituency. Baba nyinge play a very big role, and Madari Osebedo support base Baba, but the Kamba vote Bedo Osebedo one key crucial cog momiyo wayudo komcha. But
safar ka safar nigi kama ikawo tichope coalitions ji loso mar mondo ji odonje serikal mar ji okaw godo telo. Aparo ni nen gombo marwa and I believe kata mar jatendwa mar mondo mine wadonj ka. Body language an kasomo kata mar coalition partners magwagi giwacho the same thing en mana ni koro mondo ng'ato bed bold. Awinjo kosiepa ma Nyamita wawacho ni wawe bedo gi luoro. Koro jogo to luoro no nodonjo kuomgi ni nyithiwa ma jezizgi biro lawogi biro mosogi. Maluoro no nomiyo ging'wony ni oyo kuongo dhi utim compensations utim ma den wuoyo no korugole ni ok en wuoyo gi Ruto en wuoyo mar jopiny katen. Gini ne wuok ringo to ne chopo kama koro a decision nyaka bed made. To ka koro ne ok ginyal bedo bold enough mar mondo gi make that step. Chuno wani ka kama wuoth marwa. And I'm afraid to say so. To mbele kabe you never know. Jok manie coalition achiel sani maybe chieng moro chak nitiere in another different coalition. But kipenja aparo ni this is the end of the road. Marwa mar kind jowa gi jo Azimio. Wuotho gik sani. Kuom sani. Okay. Siasa to konge. To koro Nyamita wachaka duogi ne kendo ni koro sani endi kaka jo od bura. Bunyalo kata keto sirikal tesre koso koro jopiny be koro wawe nikech koro od bura gi sirikal mamalo koro chalo. No, anaparo ni sirikal pod waketa keta tesre nikech be jopiny osekonwa niya kao kwa sirikal ok otimo gima japiny dwaro to onge ng'ama safe. Style mancha neno ka ji orengo godo od bura kacha osenyiso ni onge ng'ama safe. Kendo be nyocho komata kata go yes kata go no e od bura cha. Koro manyiso ni kwa dok kacha to mano realization maparo ni kata kaka no adok e bunge ni osedonje pachi ji. Osenyiso ni ki kasuri ahinya ni nine tok sirikal mokida winjo wach japiny. Tini kasuri kata ni parliament sani kane ji confidence mar ja Kenya no rumo gi parliament. Oko wacho ni nitiere nus jok moko mano wawacho ka. Opiyo Wandayi ma leader mar minority nyocho pimonwa. En mokwongo kane ji omuko kodonjo e parliament office mano kwong lawe ng'ato 1 hour nen mar Opiyo Wandayi kech office ni gie kona gi kuma ne jogi nodonjo go. To Opiyo Wandayi you can imagine en mano lead the no troop. To joka kane odonjo ne gin gi ich wang gi parliament as an institution. Kata staff ma parliament ne ok gin safe. So the only thing makoro wan waseyudo ni mondo mi wabed safe gi japiny. Kata obed ni support sirikal kod ok support sirikal kuongi winj wach japiny. Nikech kata jok manyogo yes finance bill. President bodho yudo ka japiny koro wach ne pek mowere gi wach bill no. Koro naparo ni tijwa mwadhi timo e bunge to nyaka bedi. E wach mar Azimio an be koro wacha dieri. Azimio orumo. Azimio wach ne. Wawere gi wach Azimio. Waweyo gine ne kamano mondo waik jowa gi e pachgi jo chake kore chon. Wach Azimio setimore orumo. Kata kopo no bro bede partnership moro gi jowa ma wan gi Azimio. To bro bede gari machielo. Yeah. Mopogore gi Azimio. Ingeni ki idho gari kidhi go Mombasa. Wa idho gari mokwongo ochopo kodwa Nakuru ogo kor. Moro ni ogo kodwa kor Nairobi. Moro ni ogo kodwa kor Mlolongo. Nyaka kori manyi gari manya chopo Mombasa kama Mombasa destination mari. Okay. Koro kinya wuondri nango ni podwa da kongo gari ni. Koro wanyiso nomera driver no to ne ber gari noti. Koro gol driver gol tan boicha kama jok moko kae ndito chalni no tingo mzigo mapek gin timwegi kan kech nyaka wakungo atimango wakungo chop wuoth kumodon mondo timana. Koro nang'eyo ni kata kopo no bro riwore kata gi jowa ma ne atol jok moko mane wariwore godo gi. To bro bedo e gari machielo mopogore gi. Aparo ni wach no to berabera. Ka koro iloro kech jopiny mabek. Wach no to berabera to siepna ni bende anyaga kinye kech no siepna. Seche ma wawacho ni wan kech ngeni nitiere wan moro ma ber ka walero ni wan mane. Kech aparo ni nitiere ng'wech moro ma Nyamita noseringo maka ng'iyo oboke moro manondiki ne gindiko ka giwacho ni wan wadizor ng'ato miluongo ni Mak Nyamita. Nyak Mamita watieko godo safar gik motimo go timo kaka en. Koro seche mowacho ni wuodhwa gi Azimio ni wan
akia ni wan no en wan mane kaluwore gi chama manomiyo tiko nosekwede mowacho ni kaluwore gi wuodhi gi gik mitimogi wuodhwa kindwa kodi wago e tong'. Koro kuong iluoke kanyo mondo iduoge wan ni koro seche miwuoyo ni wan tiwuoyo gi wan kanisedhi kani jakatholik tikuong idhi kacha tiwacho na akwedi richo na ingeni joroho mano wacho ni adhi e Catholic koro osebire Catholic kendo koro gisebire Catholic to gidonje od father direct. Omiyo Oluoch kati ning'eni gima ne Sifuna nondiko cha macha ne mbaka chal mana gima ne Sifuna ondiko nyoro. Koro ingeni ndiko mar Sifuna koro wan wakawa ka ng'ama ndiko nikech macha no ondiko gibonge ni onge kata nyoro mandi communicate to manyiso to dong nyoro nyondiko ni onge jowa madhi koni jowa madhi kaka individuals gima no ndiko cha is contrary kawuono nyoche gi macha bende gi ndiko nango ni wan wa dissociate gi Nyamita nikech owuoyo gi jo sirkal sani gi wuoyo gi sirkal koro wapog siasa gi facts wapog siasa to gi facts. Deka seconds moko mar 30 ng'ato Anthony Oluoch adhi chako kodi jopiny ma chunygi go kibaji jo ODM motegno makoni to girwa ni koro kethore koso watim nang'o di wachne gi nang'o. An anyalo wacho kama ni kama wasaye emarach kama wadhiye ni e lwetwa wanyalo decide kaka wadwa ni mondo bedi to wan gi thuolo mar mondo mi walos future marwa ma kaka Kenya. Aparo ni wantiere e gimoro miluongo ni unprecedented times to miwa the opportunity gi window moro mathin. Koro jowa manyalo paro ni kamwa dhieni orach ma pod gito akwayo ni mondo gijiw jakom osebedo kotayowa kaka joluo e higni mang'eny tanyalo kwano ni e higni go tin margi kata onge kama jakom osekawo jaluo to so e bur koneno no so e bur. Koro aparo ni wabed gi chir ni party leader marwa means well kamo kaowa nyaka beno bedo piny par ni mae ng'amo setemo kagore katemo bedo president and in spite of thagruok no dwa bedo president every time podo paro jaluo sani do wuoka to dhi e EU but owacho ni we abede chien aparo oganda luo nadwa weyo oganda luo kanye. Mark Ananda mana wacho ni of course gima jakom otimo en gima duong'. Embo beda statesman wacho ni onge tiende mondo ji opogre ji obede mesa achiel mondo ji oriwre. Andaparo ni mano is the right step. Wan ne kaka oganda. Tada mana nyiso jowa ma josiasa ni sani be koro kaka siasa ni olokore. Gima neno ka dhi bedo mbele ka. Wach moro ni ng'ato biro rito mondo ting' bade ahinya cha. Onge mako bat. Idhi ketho gini wa. Eba koni ni sani tiji magolio oko. Omiyo Ananda mana wacho ni wariwre jowa moyudo kombe. Gitem mondo kik ginjawa, gilos nyingwa, gimedi yawo dhoudi ni oganda wa mamoko mondo bodonji. To gimoro amora ma giyudo be gikowo thurwa mondo wambende watingre malo. Koro wacho ni nikech wach mar ginene kama tiji madhi goli oko, koro wacho ne ji te. Gimana wacho ga pile. Kachakore kata gian. Ng'ama ok otiyo bro mana dhi dala. Okay, erokamano ahinya Mheshimiwa Mark Nyamita jaod bura Mauriri gi Mheshimiwa Anthony Oluoch jaod bura Mamadhare kuom wasechiwego mbaka mar buch jopiny kama yamo loko lakini un kaka jopiny ung'eyo kuma udwaro nudhiye mana kaka wachno kumwae marach kumwadhiye to nie lwetwa. Okamano mane kama wewe chenro moro mar buch jopiny yoimore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakachi ndendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa unindo maber jokama.